Assalamu alaikum. It's part 2 of lecture 1 about I have a dream. "100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity." Material prosperity. "100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. Material prosperity मादी तरक्की या खुशहाली. मिडिस्ट दरमियान में, लोनली आइलैंड अकेले या वाहिद जजीरा. 100 साल बाद भी सियाह फॉर्म मादी तरक्की के समंदर के दरमियान, यानी एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मादी तरक्की है, उसके दरमियान अकेले या वाहिद गुर्बत के जजीरे में रहते हैं. एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मादी तरक्की है, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट आ रही है, लेकिन इस मुल्क में गुर्बत के एक अकेले जो जजीरा है उसमें रहते हैं. यानी opportunities are not for them. They are just living in the lonely island of poverty. Negroes या सियाफा. If even just go there, so there is material prosperity over there in America, but Negroes are still living on a lonely island of poverty, according to Martin Luther King. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own island, in his own land. Languished, forced to remain in an unpleasant place. गीटू इसकी दूसरी जो मीनिंग आप ले सकते हैं. अब इसकी मिसाल ऐसे मैं दूंगा बेटा गीटू की, कि एक वक्त ऐसा था कि मुसलमान रियासतों के अलावा बाकी ममालिक या रियासतों में यहूदी अलाउड नहीं थे कि वो आम जगहों में आएँ, बल्कि they were just living in ghettos. एक स्पेसिफिक एरिया होता था, वहाँ पे वो रहते थे, यानी वहाँ तक महदूद कर लेना किसी को, एक स्पेसिफिक जगह तक, यानी forced to remain in unpleasant place, यानी आपको नाखुशगवार जगह तक महदूद करना ज़ुहूर से कि भाई आप वहीं तक रहेंगे, लिमिटेड एरिया तक. या मुर्दा दिल होना आप कह सकते हैं, कमज़ोर होना आप कह सकते हैं इसको. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile. Exile barred from one's country, यानी जलावतन हम कह सकते हैं इसे. 100 साल बाद भी नेग्रोस को अमेरिका के माशरे के एक कोने तक महदूद किया गया है, यानी उस माशरे में गुल मिलने नहीं दिया गया. and finds himself, और खुद को वो पाता है, an exile in his
own land, اپنے ہی سرزمین پہ کیا جلا وطن. کیا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اپنے ہی سرزمین میں وہ جلا وطن ہے. So we have come here today to dramatize in appalling condition. Appalling causing shock. خوفناک صورتحال آپ کہہ سکتے ہیں. Appalling condition. So we have come here today to dramatize in appalling condition. تو اس لیے آج ہم یہاں آئے ہیں اس خوفناک صورتحال کو بدلنے. In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. ایک طرح سے ہم آ چکے ہیں اپنے قوم کے دارالخلافے to cash a check, اپنے حقوق لینے کے لیے، چیک کیش کرانے کے لیے. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. یہ وارث کو کہتے ہیں. H-E-I-R, a person who inherits. وارث کہتے ہیں. Martin Luther King said, when the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, جب ہماری جمہوریت کے معمار شاندار الفاظ سے لکھ رہے تھے، یعنی قانون سازی کر رہے تھے، in the Declaration of Independence اور آزادی کا اعلان، they were signing a promissory note. تو وہ دستخط کر رہے تھے ایک عہد نامے پہ، to which every American was to follow, کہ جس کے مطابق ہر امریکی اس کا وارث تھا. یعنی سب کے لیے قانون برابر تھا اور ہر امریکی، even you are from Negro community or from the other communities, whether you belong to any religion, caste or creed, all of you were the equal citizen according to that promissory note. In all American was to fall here according to Martin Luther King. Now, this note was a promise that all men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. This note was a promise. یہ عہد نامہ ایک وعدہ تھا کہ that all men would be guaranteed the unalienable rights, نہ تبدیل ہونے والے حقوق، نہ بدلنے والے حقوق آف لائف، زندگی کے حوالے سے. یہ جو عہد نامہ تھا ایک وعدہ تھا کہ تمام لوگ، تمام امریکی کو ضمانت دی جائے گی نہ تبدیل ہونے والے، نہ ختم ہونے والے حقوق کی زندگی کے حوالے سے، لبرٹی، آزادی، اینڈ دا پرسوٹ آف ہیپینس، اور خوشحالی کے تحقق کے حوالے سے. یعنی یہ ایک وعدہ تھا سب امریکیوں کے ساتھ کہ نہ ختم ہونے والے، نہ تبدیل ہونے والے حقوق
زندگی کے حوالے سے, آزادی کے حوالے سے اور خوشحالی کے تعاقب کے حوالے سے وعدہ. It's obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note. یہ بات عیاں ہے, نمایاں ہے آج کہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے اس عہد نامے پہ, جہاں تک insofar as her citizens of color, جہاں تک اس کے شہریوں کا تعلق ہے نسل یا رنگ کے حوالے سے, اور کنسرن یعنی متعلق, یعنی اس عہد نامے پہ کہ کو عملی جامہ پہنانے میں امریکہ ناکام ہو چکا ہے according to Martin Luther King. Because there are racial injustices, and even 100 years later the Negro is still languish in the corners of American society and find himself an exile in his own land. Even 100 years later the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. Even 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of vast ocean and of material prosperity. Teacher. So it is the end of today's lecture. Best of luck.